পৌঁছে গেছি আসওয়ান। এবার যেটি করে আমাদের যেতে হবে এলিফ্যান্টিন আইল্যান্ডটা যেতে হবে, কারণ ওখানে থাকার জায়গায়, ওখানে প্রচুর থাকার জায়গা রয়েছে ওখানে। প্লিজ ঘড়িতে এখন 1:45। আমরা এখন মোটামুটি আর 45 মিনিটের মতন আমরা আসমানে পৌঁছে যাব। আকাশ দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড মেঘ করেছে, বেশ ভালোই লাগছে, কিন্তু গরমটাও ওরকম তীব্র। মেঘ করেছে বলে গরমটা কমেনি, ওরকম কিছু না। পৌঁছে গেছি, এটা আসওয়ান শহরের ঠিক বাইরে পৌঁছে গেছি। সামনে দেখা যাচ্ছে বড় ব্রিজ এবং পুকুর এবং শেপার্ড ডগ এবং তার হ্যাঁ building and it's like downtown, yeah. Station, train station there. It's really nice in the night as well. পৌঁছে গেছি আসওয়ান। এবার যেটি করে আমাদের যেতে হবে এলিফ্যান্টিন আইল্যান্ডটা যেতে হবে, কারণ ওখানে থাকার জায়গায়, ওখানে প্রচুর থাকার জায়গা রয়েছে ওখানে। প্লিজ টিকিট কেটে ওই পারে যেতে হবে আইল্যান্ডে। আইল্যান্ডে গিয়ে খুঁজতে হবে, ম্যাপ পাঠিয়ে দিয়েছে, গুগলে গিয়ে সার্চ করতে হবে, সার্চ করে অ্যালবামে দেখতে হবে কোথায় আছে। ক্রস করার জন্যে আর 5 pound to way. Which one? Yeah. Not this one. This one, yeah? The small one. Yeah. So I go ahead, not for the... বোর্ডের মোটর তো পুরোই খোলা। স্টার্ট হয়ে গেছে, জার্নি স্টার্ট হলো। এখানকার লোকেরা নুবিয়ান পিপল, যারা মেনলি আফ্রিকার, সেখানে তাদের দেখতে, তাদের মানে ফেশিয়াল স্ট্রাকচার অনেকটা ডিফারেন্ট ফ্রম ইজিপশিয়ান পিপল, কারণ এটা হচ্ছে নুবিয়ান হার্টল্যান্ড যেটা বলতে পারে। যাচ্ছে
যাচ্ছি ওইদিকে এলিফেন্টিন আইল্যান্ডে, ছোট্ট একটি দ্বীপ যেখানে ম্যাক্সিমাম বোটগুলো ওখানে থাকে। বেশিক্ষণ লাগে না, এপাশ থেকে ওপাশ বড় জোর 2 থেকে 3 মিনিট। Turn right. Okay. Thank you.